Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, my dear students. Welcome to our new lesson of Mega Goal 4. Today, inshallah, we are going to take a new lesson on your student book pages 88 and 89. Today's lesson, inshallah, is on Unit 6. What would you do? Student book pages 88 and 89. Reading. In today's lesson, inshallah, we are going to number one, check the homework we took before, and number two, read the text for specific information. Number three, guess the meaning of the new words. Discuss number four, discuss questions related to the reading text. And the last part of the lesson is in the lesson with a quiz on the class point. So, my dear students, I want you to open your book on page 87 at first to check the homework. Okay, let's go there. As you see here on exercise A, exercise number 7A, page 87, I told you to look carefully at these words and know the meaning of them. And I told you to match them with their meanings. Okay. Uh, and I told you that we need these words in the new lesson of today. So I want you to pay attention and put them on your mind. Now I will show you the answers for all these words, the meanings for them. I want you to look at them again before starting the new lesson. Type. Now, my dear students, let's go to the new lesson. I want you to go to page number. I want you to open on these pages. Unit 6, as I told you, what would you do? Number 8, reading. Now, I want you to open on this page and follow me to know all the information and participate me, okay? As you see here, he wants you to read the article and underline all the potential diseases that can be identified using genetic testing. Now, my dear students, look carefully at this title. The title is Peeking into Our Medical Future. This is the title of the article. I want you to think carefully about
this title and give me your opinion. What does it mean? The student or students can give me the answer. Please raise your hand. لو احنا بصينا في العنوان اللي موجود معانا كده يعني وفكرنا فيه نقدر نقول ان هو الموضوع هيتكلم عن ايه يا شباب؟ انس، اتفضل يا انس. انس محمد. انس محمد مصطفى. Yes, sir. Anas, I want you to tell us what does he want to tell us about this topic. What from looking or after looking? Peeking into our medical future. Yes. Future. Yes. talk بقى العالم الأدوية. إيه؟ قول يا أنس again. أنس معايا؟ أنس, do you hear me? طيب أنس الخط قطع معاك أو علق معاك يا أنس. طيب نشوف رأي تاني كده من الآراء اللي موجودة. زياد عادل، اتفضل يا زياد. زياد عادل. يلا يا شباب بسرعة كده، الناس اللي موجودة مش عاوزين نضيع وقت في الانتظار اللي عندي، ما تردوا عليا. يلا يا شباب بسرعة الناس اللي موجودة. زياد عادل again. طيب يعني I think he wants to tell us about something related to the diseases and the medical future for us and the treatments for any diseases and how to treat people that suffer from diseases. Okay, now I want a student to tell us or to read from the beginning to know all the information about this article. طيب عاوزين طالب يبدأ قراءة كده من الأول يا شباب، يلا بسرعة. اتفضل يا ساجدي. ساجدي فواز. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، أهلا يا ساجدي. بقرا بس أستاذ بسألك كم دينا نخلص في كتاب النشاط؟ عادي خالص، لو أنت ماشي معانا مع الدروس وحابب إن أنت تحل في كتاب النشاط باستمرار للآخر أنا معاك، مفيش مشكلة، وكده كده إحنا هنخلص لا بس حنا بدينا نخلصه، أنا قصدي حنا بدينا نخلصه. ايوه ان شاء الله مفيش مشكله، خد راحتك خالص في كتاب النشاط والتدريبات اللي موجوده فيه تحلها على اساس ان انت تتدرب وتطبق القواعد والاشياء اللي احنا بنشرحها. مفيش مشكله خالص. طب أستاذ بقرا ترى، يلا أستاذ بقرا. هتشارك معانا بالقراءه يا سجدي؟ هي أستاذ بس قراءتي ها. طيب يلا انا معاك يلا اتفضل. told did you know that that a drop
وش اسمه السؤال؟ ها that a drop ادي لوحدها اهوت وبعدين drop that a drop. ذات انتروبي. استاذ نطقها شوي صعب. طيب drop هي drop باختصار. هي مش انت معايا، انت ماشي معايا اهوت المؤشر عند الكلمه اللي انا بكلمك عنها واللي انت بتقراها اللي هي كلمه drop. كمل بعدها كده. drop all of your oil blood blood plant can ايوه can predict ماشي diseases لا معلش استاذ ما اقدر انطق هذه الكلمه. يو سهله جدا اهي. may بعدين develop pain develop in covered. معلش عيد الكلمه عشان بنطقها. develop دي انت لما تيجي تقرا يا سجدي قسم الكلمه مقاطع. develop in future طيب تمام. يعني انا بشكرك على محاولتك يا سجدي، وهندي الفرصه لزملائك تقرا وانت تابع معانا في الكتاب. يعني انت امشي معانا في الكتاب وزميلك. انا ماشي معك بس معلش اخرتك لان انا والله قرايتي ماشي. لا انا معاك. انت لو تحاول كل مره تقرا وتاخد سطرين من القطعه اللي احنا بنقراها هتتحسن وهتبقى كويس ان شاء الله. ولكن عشان الموضوع يمشي معاك وتبقى تمام، يعني ايه لما يكون زميلك بيقرا انت تتابع في الكتاب وتشوفه ماشي ازاي مع الكلمه، على اساس ان انت تكتسب خبره القراءه يعني او مهاره القراءه. صح. طيب مشكور الله يستر. thanks for you سجدي. برافو عليك. يعني احييك يا سجدي على يعني تصميمك وعزيمتك على المشاركه. برافو عليك. يعني انا عاوز اقول انها ما جاتش من الناس اللي هي عندها استعداد انها تقرا. يعني كويس انها جت منك وبرافو عليك. بشكرك كتير. يعني الناس اللي هي بتعرف تقرا والناس اللي هي كده يعني موجودين، ولكن لم يشاركون ولم يعني ما بيكونوش فعالين في الحصه. فأنا بشكرك وأحييك على هذا الأداء. برافو عليك. طيب أحمد داكي، اتفضل يا أحمد. يا مستر. يلا يا أحمد ظبط المايك عندك كده وابدأ القراءة من عند زميلك نواف كده. طيب اوكي. فين بالظبط another type؟ اللي هي بص من عند كلمة this is. عند this is. This is possible through genetic testing. Testing analyzes the genetic information found in the cell of your body. Each cell contains a sample of DNA. The information in DNA can help determine a person's risk of developing certain disease years from now. The most common type of genetic testing is called newborn screening. The goal of newborn screening is to identify the heritable genetic disorders in the newborn babies. In many countries, infants are screened in the hospital shortly after they are born. Although it's rare to find
It's rare to find that a baby has a genetic disorder. Those that do, do have a disorder start receiving the treatment right away. This early diagnosis that the treatment prevents physical and mental problems and sometimes even death. Excellent, excellent. برافو عليك يا أحمد. Thanks a lot. I want to give the opportunity to another student to complete reading from the word you stopped at. يعني ممكن نيجي عند الكلمة اللي أنت وقفت عندها نبدأ من عند another. I want a student to complete from this word. اتفضل يا أنس. يلا يا أنس بسرعة. ايوه يا استاذ. يلا يا أنس بسرعة كده من another. اقرا من فين يا استاذ؟ اقرأ من another type of genetic تمام. Another type of genetic testing is called predictor, used to predict an adult's risk of developing central diseases later in life. People who undergo this type of genetic testing are usually from the family in which many members have a particular inherited disease, like certain cancer or Alzheimer's disease. طيب okay. Now I want There are many obvious benefits to this kind of testing. Negative tests that say a person is not sense or relief. Jen Thomas, who recently underwent predictive gene testing of colon cancer, explained. So many people in my family died of colon cancer. I worried constantly. When the test come back negative, I felt as someone had lifted an enormous weight off my shoulders. طيب ماشي يا أنس. برافو عليك. عشان بس زملائك عاوزة تاخد كورس هي كمان. برافو عليك. أشكرك كثير جدا. Thanks for you. Thanks أنس. ممتاز يا أنس. Now I want another student to complete from here a positive test. بدر طارق. أيوة يا سعد. يلا يا بدر من from here a positive test. A positive test has benefits as well. It warns of the need for preventative care like frequent checkups, dietary changes, medicines, or even the option of surgically removing the part likely to develop the disease. For example, if Thompson's test had been positive, she might have chosen to have her colon removed. ماشي يلا كمل. There are also some controversial downsides to genetic testing. The value of genetic testing is particularly questionable when testing for a disease that is untreatable. For example, Alzheimer's disease run in Anneli's family and has decided to get genetic testing to see if she is likely to develop it. Her husband, Bao, is not happy about her choice. Bao explained, if the result is positive, how will it help to know that she will probably develop the disease? Okay, thanks for you بدر. Thanks a lot. برافو عليك يا بدر. شكرا ليك. طيب now I want another student to complete reading to read the last part of this article.
حد يقرأ بس بالجزء الأخير بقى اللي متبقي معانا وبعدين نبدأ نتناقش في النص. اتفضل يا محمد. محمد الشربيني اتفضل. مستر. اتفضل يا حبيبي. I want you to read from here. If I had If I had the Alzheimer's gene, I wouldn't want to know. Another issue is that even if someone tests positively for a disease, it doesn't mean that they will definitely develop the disease. So a person could spend years worrying about something that never ends up happening. Uh, Genetic testing has the potential to impact millions of lives in the future. Many are existed excited about the future of genetics, while others have deep concerns about it. But for better or for worse, soon we may all have the ability to peek into our medical future. اوكي اكسلنت. ممتاز يا محمد، برافو عليك. ثانكس ا لوت. ممتاز يا شباب، برافو عليكم. طيب and now I want to play an audio script and I want you to pay attention and look again and follow the audio script to correct your mistakes in reading. Then after finishing we can discuss some questions or some points related to this article. Okay, are you ready? Good. Let's start. Peeking into our medical future. Did you know that a drop of your blood can predict diseases you may develop in the future? This is possible through genetic testing that analyzes the genetic information found in the cells of your body. Each cell contains a sample of DNA. The information in DNA can help determine a person's risk of developing certain diseases years from now. The most common type of genetic testing is called newborn screening. The goal of newborn screening is to identify treatable genetic disorders in newborn babies. In many countries, infants are screened in the hospital shortly after they are born. Although it is rare to find that a baby has a genetic disorder, those that do have a disorder start receiving treatment right away. This early diagnosis and treatment prevents physical and mental problems, and sometimes even death. Another type of genetic testing is called predictive gene testing. This is used to predict an adult's risk of developing certain diseases later in life. People who undergo this type of genetic testing are usually from a family in which many members have had a particular inherited disease, like certain cancers or Alzheimer's disease. There are many obvious benefits to this kind of testing. A negative test, a test that says a person is not likely to develop a disorder, can bring a tremendous sense of relief. Jen Thompson, who recently underwent predictive gene testing for colon cancer, explains, "So many people in my family died of colon cancer. I worried constantly. When the test came back negative, I felt as if someone had lifted an enormous weight off my shoulders." A positive test has benefits as well. It warns of the need for preventative care, like frequent checkups, dietary changes, medicines, or even the option of surgically removing the part likely to develop the disease. For example, if Thompson's test had been positive, she might have chosen to have her colon removed. There are also some controversial downsides to genetic testing. The value of genetic testing is particularly questionable when testing for a disease that is untreatable. For example, Alzheimer's disease runs in An Lee's family. An has decided to get genetic testing to see if she is likely to develop it. But her husband Bao is not happy about her choice. Bao explains, "If the result is positive, how will it help to know that she will probably develop the disease? If I had the Alzheimer's gene, I wouldn't want to know."
Another issue is that even if someone tests positively for a disease, it doesn't mean that they will definitely develop the disease. So a person could spend years worrying about something that never ends up happening. Genetic testing has the potential to impact millions of lives in the future. Many are excited about the future of genetics, while others have deep concerns about it. But for better or for worse, soon we may all have the ability to peek into our medical future. طيب okay. Now my dear students, I want to know the meaning of some words in this article. I want you to guess the meaning of them. Let's start with the genetic test. What does it mean, the genetic test? I want a student to give me the meaning for this word. الناس اللي هي ركزت معانا يا ريت يعني يبقى في مشاركة كده سريعة ناخد بعض الكلمات المهمة اللي موجودة عندنا في النص. وطبعا البعض الآخر احنا راجعناه بالأمس أو في الواجبات أو في الأسئلة السابقة. يلا يا شباب. What does it mean, the word or words genetic test? أحمد زكي. Genetic test. What does it mean يا أحمد? Genetic test. طيب أنس، اتفضل يا أنس. What does it mean? Genetic test. أحمد أو أنس، اللي يفتح منكم المايك أنا يعني سامع، اتفضلوا. أيوة. اتفضل اتكلم كده كويس. طيب تمام. أنهي يا أستاذ؟ genetic test or genetic test. هو التحليل جينات. تحليل أو فحص الجينات أو برافو عليك. طيب لما جه قال لنا هنا newborn screen, what does it mean? newborn screen. I want أنس، اتفضل يا أنس. newborn screen, what does it mean? Yes, sir. I want you to tell us the meaning of these words. newborn. حديث الولادة. تمام، برافو عليك، ممتاز. يبقى ده برضه الجينيتك تيست اللي هو is called newborn screening، يعني فحص خاص بحديثي الولادة. ممتاز، برافو عليك يا أنس. Thanks for you. طيب now I want to know the meaning of this word disorder. What does it mean? Genetic disorder. Genetic disorder. الشباب اللي موجودين معانا، بدر طارق، اتفضل يا بدر. واللي عارف طبعا بيرفع يده. ايوه يا استاذ. يرفع يده يا شباب، اي حد عنده استعداد للمشاركه يرفع يده. اتفضل يا بدر. بدر, I want you to tell us what do these words mean? Genetic disorder. disorder اللي هو زي الاضطراب. Excellent. طب لما اقولها genetic disorder. جيناتيك جين يعني اضطراب وراثي. Excellent. ممكن. اضطرابات وراثيه، ممتاز، برافو عليك. يبقى هنا بيقول لك the goal of the newborn screen، الهدف من الفحص اللي هو لحديثي الولاده is to identify treatable genetic disorder in newborn babies. يعرفوا الاضطرابات الوراثيه القابله للعلاج او يتعرفوا عليها في هذه الاطفال حديثي الولاده. ممتاز يا بدر، برافو عليك. Thanks a lot. طيب now I want to know what does or what do these words mean. اللي هي predictive gene testing، اللي هي في العمود الثاني، اللي هي أول سطر، اللي هي predictive gene testing. What does it mean? محمد الشربيني. محمد.
اتفضل يا محمد، يلا لو انت موجود ارفع يدك كده. predictive gene testing. What do these words mean؟ طيب زياد عادل، اتفضل يا زياد. طيب اتفضل يا محمد. محمد رفع يده، اتفضل يا محمد. مستر. محمد I want you to tell me what do these words mean اللي هي predictive gene testing. بريدكتيف اللي هو بريدكتيف جين تيستنج اللي هو اختبار الجين المتوقع. ممتاز، برافو عليك. الاختبار الجيني او اختبار الجينات المتوقع او التنبؤي. ممتاز. طيب this test is used to do what؟ To predict an adult's risk of developing a certain disease later in life. Excellent, excellent. ممتاز يا محمد، برافو عليك. يبقى this is used to predict an adult's risk of developing certain diseases later in life. ممتاز، برافو عليك. Thanks a lot محمد. تمام يا شباب، برافو عليكم. احيي طبعا الناس، كل الناس اللي بتشارك والناس اللي شغاله ومركزه معانا في الدرس. طيب في عندنا ايضا اللي هي من الكلمات اللي هي المهمه اللي هي preventative care. preventative care. What do these words mean؟ preventative care. اتفضل يا جهاد، جهاد ابراهيم. Do you know the meaning جهاد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Do you know the meaning جهاد for these words preventative care؟ No. الكلمات دي معناها ايه؟ اللي هي preventative care. لما اقول كده preventative care معناها ايه؟ أنا ما أعرف. طيب اوكي. I want you to pay attention جهاد to know all the information about this lesson. Okay. I want you to pay attention. طيب بدر طارق again. اتفضل يا بدر. Yes, sir. What does it mean, this phrase, preventative care? والله ما أعرف الساعة صراحة. طيب ولا تعرف كلمة care لحالها أو كلمة prevent أو preventative لحالها؟ كير اللي هي الاهتمام. طب تمام، يعني العناية أو الرعاية أو الاهتمام. ممتاز. كلمة preventative اللي هي الوقائية، يبقى أقول الرعاية الوقائية. ممتاز يا بدر. يعني إن أنت يعني نحاول من خلال الجملة والسياق الكلام نقدر نخمن معنى الكلمات. طيب now my dear students, I want a student to tell me what are the main ideas of this article. يعني عاوز طالب كده يقول لي ايه هي الافكار الرئيسيه من المقال ده، اللي احنا قرأناه وتناقشنا في كلمات ومعاني بعض الاشياء المهمه اللي موجوده فيه. What are the main ideas of this article؟ بس يا ريت بسرعه عشان يعني ايه ننتقل للجزئيه اللي بعد كده. اتفضل يا انس. طيب do you know the answer my dear students? Do you know the main ideas of this article? Anyone can give me the answer for this question? طيب okay. The main ideas of this article is or are genetic testing can tell adults if they are at risk for getting a certain disease later in their lives. Number two, if the test is negative, they will worry less. Number three, if it's positive, they may be able to prevent the disease. Number four, if the disease is untreatable, people might become depressed. Number five, it's possible that a person may test positive but not develop the disease. And some people prefer not to know. These are the most important ideas of this article, my dear students.
Now I want to tell you that there is an exercise. I want you to answer. I want you to read this article again and answer this exercise on page 89 as a homework, and I will check your answers again in the next lesson, inshallah. Okay, he wants you to read again and read these sentences and answer with true or false. Okay, now, my dear students, let's go to the last part. It's about the class point. I want you to log in and enter the class point quickly. As you see, my dear students, there is a question about this reading text, or after finishing to read this article, I want you to give me your own answer. طبعا كل واحد هيدي إجابته الخاصة. يعني هو بيقول لك if you were offered genetic testing, would you do it? Why not? يعني لو انت عرض عليك ان انت تعمل فحص او تحليل جينات، هل انت هتعمل هذا التحليل او الفحص ولا لا؟ وايه السبب؟ يعني لو انت هتسويه هيبقى ليه، ولو انت مش هتسويه هيبقى ايضا ليه؟ فانا محتاج منكم اجابه بيس او نو وتذكر لي السبب فقط. خلاص، نبدا ندخل كده كلاس بوينت وندي كل واحد يدي رايه في الموضوع ده. يلا حبايبي كده بسرعه. طيب انا كده شلت اهوت اسماء زملائكم اللي هم كانوا في الحصه السابقه. انا عاوز بقى اشوف الناس اللي موجوده معايا دلوقتي في الحصه الان حاليا. بسرعه كده نبدا ننضم للكلاس بوينت، وهرفع لكم الرابط على الشات. بس يلا بسرعه، قدامنا 30 ثانيه فقط وهشيل الباركود من على الشاشه. يلا حبايبي، الناس اللي موجوده كلها يا ريت تخش وتديني اجابه بيس او نو للسؤال اللي انا عارضه لكم على الشاشه. طبعا ولكن هتقولوا لي السبب، يعني اللي هيقول يس هيقول ليه، واللي هيقول نو هيقول ليه. يلا يا شباب، اللينك موجود عندكم في الشات وايضا الباركود على الشاشه. انا طبعا هضطر اشيل الباركود وهفتح الاختبار، واللي حابب يحصلنا ويدخل معانا الكلاس بوينت يدخل من اللينك اللي موجود في الشات. طبعا الاجابه هتكون تكتبها في ورقه خارجيه او في الكتاب او في اي مكان، وبعد كده تصورها بالجوال وترسلها لي، تعمل لها ابلود على الكلاس بوينت. احنا طبعا عارفين يعني الكلام ده لان احنا عملناه قبل كده. يلا يا شباب بسرعه. طبعا الناس اللي ما دخلتش وحابه تدخل بسرعه من اللينك اللي موجود في الشات. بسرعه يا شباب، قدامنا اقل من 30 ثانيه وهقفل الكويز. طيب الناس اللي خلصت تعمل ابلود، الناس اللي جاوبت تعمل ابلود للصوره بتاعتها او الاجابه بتاعتها بسرعه. طيب هنقفل كده ونشوف الناس والاجابات بتاعتهم. برافو عليك يا بدر، برافو برافو برافو. Thanks for you بدر. Thanks a lot. Thanks my dear students. At the end I'd like to thank you for your attendance and your participation. Thanks and goodbye.